Namaskaram, എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ സ്വാഗതം. Malayaalees for Black Lives Matter എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാഗതം. ആൻഡ് പാനലിസ്റ്റ് ആയ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരാണ് ഇന്ന് ഉള്ളത്. സോ ആദ്യമായിട്ട് we have Salil Gopinath. We have Mathew Mapram. Hi everyone. And we have Dr. Zachariah. I am here. എൻ്റെ പേരാണ് Nisha and I'm going to be the moderator today. So ആദ്യമായിട്ട് I'm going to share screen. Malayalees for Black Lives Matterന്റെ ദൗത്യ പ്രസ്താവനയാണ്. കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ ജീവിത വിഷയത്തിനായി മലയാളികൾ കറുപ്പ് വിരുദ്ധ എന്ന വ്യവസ്ഥ തുടച്ചു നീക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരെ അമേരിക്കക്കാരോട് നാം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കറുത്ത വർഗ വിരുദ്ധ വംശീയവാദം തകർക്കുവാൻ ഒന്നാമത് കറുത്തവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി വാദിക്കുകയും രണ്ടാമത് കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ ശബ്ദങ്ങളും വാർത്തകളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും മൂന്നാമത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സമൂഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം നൽകുകയും ചെയ്യുക. വംശീയ സമത്വത്തിനായി ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ജനത നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തിവന്ന സമര പോരാട്ടങ്ങളാണ് നാം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക അവകാശങ്ങളുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമെന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ട്. 1964 സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിപരവും വ്യക്തിബന്ധപരവും സാമൂഹികവുമായ കറുത്ത വർഗ വിരുദ്ധ വംശീയതയെ നേരിടാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഒരു വംശീയ വിരുദ്ധ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കുണ്ട്. ഇതിനായി മറ്റു വംശീയരുമായ ചേർന്നുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സ്തംഭങ്ങൾ താഴെ ചുരുക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നു. വാദിക്കുക. കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ ജീവിത വിഷയം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സഖ്യകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ പരിഷ്കരണത്തെയും സാമൂഹിക മുൻകൈകളെയും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് കറുത്ത വർഗത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. സമൂഹ അംഗങ്ങളെ തങ്ങളുടെ സ്വാധീന മേഖലകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുവാനും അവരെ സിവിൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ സജീവ പങ്കാളികളാകുവാനും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഉയർത്തുക. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ കറുത്ത വർഗക്കാർ, തദ്ദേശീയർ, പീപ്പിൾ ഓഫ് കളർ, ബൈപോക് എന്നിവർ സൃഷ്ടിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളാണ് മലയാളികളായ അമേരിക്കക്കാർ. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങൾ ഉച്ചത്തിലാക്കാനും കറുത്ത വർഗ സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനും നമ്മുടെ സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമൂഹികവുമായ വിശിഷ്ട പദവികളെ ആയുധമാക്കുവാൻ അതിനാൽ നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. അറിവുണ്ടാക്കുക. കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ ജീവിത വിഷയം എന്ന മുന്നേറ്റത്തിൽ ഫലപ്രദമായ പരിവർത്തന ശക്തിയായി മാറുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അടിസ്ഥാനമായി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നാം തൊട്ടറിയുന്നു. കറുത്ത വംശജരായ അമേരിക്കക്കാരെ സജീവമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവർക്കു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഉപായങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് വസ്തുപരമായ വിവരങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വംശീയ വിരുദ്ധ സമൂഹമായി സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പഠനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ഉത്തേജമാകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. സോ അതാണ് Malayaalees for Black Lives Matterന്റെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇന്ന് വായിച്ചത്.
Okay. So എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റിനെല്ലാം ഒരു വളരെ welcome again to this topic of This is America. ഇതാണ് അമേരിക്ക. So ആദ്യമായിട്ട് സലീലിന് പോകുന്നു. സലീൽ, welcome to this small talk. നമ്മളോട് പറയാ എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത്, അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് എവിടുന്നൊക്കെയാ തുടങ്ങിയത്, എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടുള്ളത്? Thank you, Nisha. Good evening to you, Richu, who set up the IT, Zoom, and fellow panelists, and to all of you who are listening in. I would like to give a small introduction about myself. I would categorize myself as an entrepreneur, and I'm from Texas. And with the context of Malayalees for Black Lives Matter, the two messages that I want to give as an individual is, I am learning to unlearn the stereotyping and the judging. I'm also learning the history of the enslaved people and African Americans in the United States. Compared to the rest of the panelists, I'm a more baby immigrant. I came here about 20 years ago, just on the eve of 9/11. Mm-hmm. And I moved here on job from Singapore. So, and not when I was a young man to study or anything, when I had two teenage girls. And so security, safety was all important at that time when I moved. Singapore was a place where there's no crime. And so just to put the context, this is how I would say. The USA appeared this way to me. ഈ ലോകത്ത് സ്വർഗവും പാതാളവും ഭൂമിയും ഉള്ള അമേരിക്കയുണ്ട്. So it is like there's a heaven, there's a hell, there's earth, and there is the United States of America. It is so unique and inspirational at the same time, but at the same time equally challenging. From there, I will pass on to the rest of the panelists. Sure. So now next, I will call upon Mr. Mathew Mapram. Well, I came here when I was a young man. So in the 70s, so my wife and I lived in New York for about 3 years. Uh-huh. That was the time I came in direct contact with what was happening with the African American population in this country. Okay. As a young couple, we used to go to Manhattan and walk around there and go to Central Park. We saw Wall Street, for example. Later on, I came to know how Wall Street was started. Mm-hmm. It was actually a place for slave trading. Okay. So they started Wall Street as a competition for North Carolina. Charleston was the epicenter of slave trade, and New York wanted a piece of the pie, so they started. So before all this, how they became the biggest stock market in the world, it all started. Okay. With the human trafficking. Later on, that was the time when we were in New York, we bought a friend of mine, a Malayali friend of mine became an insurance agent, and he sold us our first life insurance policy. Mm-hmm. And that was from New York Life. And later on that year, I came to know, before New York Life became New York Life, it was a Nautilus life insurance company. Yeah. And they were handling people. They would sell life insurance for slaves, but the insurance policy will be owned by the owners of the slaves. Well, that went on in 1711 to 1765, if my memory serves me right. So it was 1865.
So that was just 100 years, 150 years. Okay, Matthew. So I'm going to come back to you. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Let me go to Dr. Zachariah. Dr. Zachന്റെ മലയാളി എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഇമിഗ്രേഷൻ സ്റ്റോറിയും ഒന്ന് ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാമോ? താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാര് ഈ 400 വർഷത്തെ അമേരിക്കയിലെ കറുത്തവർഗക്കാർ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരായി നടന്നു വരുന്ന സമരങ്ങളെ അനുകൂലിച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്ഥാനം മലയാളീസ് ഫോർ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഞാന് ഇതിനകത്ത് അത് ഇൻവോൾവ് അല്ലായിരുന്നു. ഒരു 2 ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിള് മീഡിയം എന്നുള്ളതിൽ എഴുതി. അത് കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടത്തിയതിൽ. ഞാൻ 1985 ആണ് അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. ഒക്കൽഹോമ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ PhD സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം ഇവിടെ വന്നത്. 5ഉം 6ഉം പ്രായമുള്ള 2 കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തി. അതിനു മുമ്പ് ഒരു 8 വർഷം നൈജീരിയയിലും എത്യോപ്യയിലും കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് അമേരിക്ക വിസിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതൊരു പുതുമയല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാനും ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ പുറകെ സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ക്ലീവ്ലൻഡ്, ഒഹായോ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഒഹായോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു 26 വർഷം പഠിപ്പിച്ച ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഈ സ്ഥലത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുന്നു. വെരി നൈസ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സാക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയും സലീലിനോട് ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന്, അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറുത്ത വർഗക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള സലീലിന്റെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? That's an interesting question. Yeah. So when I came here with 2 teenage daughters. So my primary focus was safety. Yeah. And growing up living in Singapore, from the stereotyped images that we all get, I came in with associating African Americans with crime. Okay, അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോഴും, അല്ലേ? We start off with that prejudice. And then I'm learning to self-reflect and learning to unlearn the traits of stereotyping and judging. So അതെന്നാ സലീൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? കാരണം സലീൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ മോളെ കുറിച്ചുള്ള the fear is there, പക്ഷെ എന്നാലും I am trying to unlearn. ആ അൺലേണിൽ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരോടും അതാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാരോടും നല്ലപോലെ പെരുമാറണം. So why do you want to unlearn right now in this situation? Unlearning is a process. Learning is education is a continuous process in your life. Even when you are 99 years old, you can still learn from somebody, whether it's a young person or an older person. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങള് കാർ എടുത്ത് ഹ്യൂസ്റ്റണിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അണ്ടർ പാസിൽ ഏതെങ്കിലും ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ വുഡ് ലോക്ക് മൈ കാർ. എനിക്കതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിവരമോ ഒരു നോളജോ ഇല്ല whether that person is a threat or not, but I assumed he's a threat based on the stereotyped image that I had. So I realized immediately when I came here is what happened during 9/11. And after seeing the effect of 9/11 on Sikhs, for example, wearing turbans, and on people of brown color, I immediately realized how easily the fear can spread in a community based on such stereotyping. And I began to slowly realize that as a community, African Americans have been living with this fear for decades, if not centuries. So that's a self-reflection process. Yeah, I think I'll leave it there, and we can take it forward. I'll go to Mathew Mapram. So Mathew,
So Salil പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മൾ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ കാണുമ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുപോലെ ആയിരുന്നു your experience? Did you have other experiences with the Black community? We had very different kind of experience. We lived in Queens before we moved to Texas. For 3 years, my wife used to work in one of the largest prisons in the world, Okay. in Rikers Island. She worked 3 to 11 shift, and she would get up at around 10 o'clock at night and go to work, come back in the evening, usually take bus or subway alone. And that was not a problem. Yeah. Nobody bothered her. She had co-workers who were very friendly with her, continued to be friends for years, and it was not a problem. And most of we had a few Indian friends, Malayali friends. We never talked about that. Some of them lived in Staten Island. And when we moved to Houston, later on, maybe by 80s, late 80s, that is when we started hearing Malayalis using derogatory terms to describe African Americans. Uh-huh. And then lot more talk about safety issues, while forgetting, other white people really often feel unsafe while people of color like us are in their presence. So I had my eldest daughter when we were in New York, and then now we have 2 daughters. They grew up, we went to regular schools, did not go to private schools. They grew up with African American kids and friends. One of my daughters is actually very much involved in that kind of work, and she chose to be a teacher and chose to work in African American schools. Schools in very poor neighborhoods. So, but one thing we know, go ahead. അല്ല, നിങ്ങൾ പേർപ്പസ്ലി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കളർ ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത് പോവുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആസ് യുവർ വൈഫ് ഓൾസോ ഫെൽ സേഫ് വിത്ത് ദം, പിന്നെ ഡോട്ടർ ഓൾസോ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു? ഞങ്ങളുടെ വളരെ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് one thing we did which really helped us to stay away from racist feeling towards African Americans was we stayed away from churches. Because I felt from my own experience in India and my limited experience here early, those kind of religious institutions, just like here in the US, the beginning of slavery, they were breeding ground for racism in our community. Some may disagree with it, and I understand. Okay. I defer to, I agree to disagree on that because. Okay. I will just Salil wants I'll just put my note of protest as a Hindu against the church. What he said, I would just say that from my reading and understanding the history, churches have always been a source of inspiration and solace for the African American community throughout their lives, as the slaves during the enslavement, and so it really is not. And I'm breaking the rule. സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഐ സി എൻ്റെ ചർച്ച് മുന്നിലോട്ട് വരുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനും അച്ഛന്മാരാണെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, വൈ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം. അപ്പൊ ഡോക്ടർ സാക്ക്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? അപ്പം കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്ടറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? ഹാവ് യു ഹാഡ് ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസസ് ആയിരുന്നോ? നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ്?
ഇപ്പം പറഞ്ഞ മാത്യുവും സലീലും പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങൾ വന്നത് ആഫ്രിക്കൻസിന്റെ ഇടയിൽ 8 വർഷത്തോളം ജീവിച്ച ശേഷമാണ്. അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു. We had no problem getting along with them. The first time I encountered a black person from America was when I was a student. He was a fellow student with me doing PhD, and his name was Ricky Snelling, a very giant of a person, big, very nice. I haven't met such a nice person. Afterwards, I never had a chance to see anyone like that. Okay. He got his PhD. He started working in a petroleum company in Oklahoma. And 4 years ago, when I met him again, he is already in a very senior position. So perhaps the affirmative action would have helped him get the job because they wanted black faces. But he reached a high management position because he was very good in what he was doing. Later, when I was in Kansas for 3 years, it was a small Catholic college. അവിടെ ബ്ലാക്ക് ആഫ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ആരും ഫാക്കൽറ്റിയിലോ സ്റ്റാഫിലോ ഇല്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഹിസ്പാനിക്സ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മറ്റു പലരും അനുഭവിച്ച പോലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒഹായോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്ന ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആകപ്പാടെ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. And she was very good, efficient. And when I became the faculty chair, she helped me get all the work done. Okay. So, it has always been very positive. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പോയി വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ, ചെറിയ സമൂഹങ്ങളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിറോഗേറ്ററി വേയിലാണ് ഇവരെ പറ്റി റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അത് എനിക്ക് അത്ര തൃപ്തിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള തോന്നലായിരിക്കാം. ഐ ഡോണ്ട് നോ. അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത്. സോ 1947 ഇന്ത്യക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവര് ആ ബ്രിട്ടീഷിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രൗഢതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ പക്ഷെ നമ്മുടെ നഷ്ടതകളെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നില്ല. സോ വംശീയതയും ജാതി ചിന്തയും അതെല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ത്രൂ ആ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ എന്ന മൂവ്മെന്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഗോൾസ് എല്ലാം കേട്ടു, ദൗത്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. പക്ഷെ സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, വൈ ഡു യു സപ്പോർട്ട് Black Lives Matter, and why are you in Malayalees for Black Lives Matter? Salil. That's a very large question, but the simple answer is Black Lives Matter is a human rights issue. America has always been championing for human rights and freedoms across the world when we have had this issue in our backyard for decades, if not centuries. So I would say you're all probably seen the hashtag say their names. We said Trayvon Martin, we said Tamir Rice, we said Michael Brown, Eric Gardner, Philando Castile, Breonna Taylor, and now George Floyd. Mm-hmm. This list keeps growing. We got to stop this list from growing. So it needs a lot of self-reflection. It needs activism, because none of these things come easy. But a process of self-reflection and individually understanding people of other cultures, instead of stereotyping and judging them and removing their prejudices, is the first step we can take. And hence, I support Black Lives Matter. And I'm very proud of the way, as a heritage, as a Malayali, that in a matter of weeks, tens of thousands of hearts and minds came together so fast and reacted to the horrific murder
we saw all play out on TV, and I still kind of feel shocked and horrified reliving that video. So yes, Black Lives Matter, and we support Malayalees for Black Lives Matter, support Black Lives Matter. Yes. So the question is again to Mathew. Mathew, what is your abhiprayam about Black Lives Matter, and why do you support it? Black lives do matter. It is actually ridiculous even we are coming down to that question. Yeah. These are people who have been brought by force to this country, used and abused all these centuries. And we go to demand equality. Malayalees for Black Lives Matter, your statement when you are reading, is not about ആനുകൂല്യങ്ങൾ. ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം. This is for equality, just equality. There are issues that may emanate from here, like reparations and so on. We are not talking about that. We are talking about equality. Equality is good for everybody. It's not only good for people we are trying to bring up to everybody's level. It is good for the country, for a healthy democracy, for the future of this country. We can't hide this serious racism anymore. Yes. So അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. സോ വളരെ ഒത്തിരി മലയാളികൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവിതവും വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് വർഗവിവേചനത്തിനും വർണ്ണ വിവേചനത്തിനും എതിരായി പ്രത്യേകം ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് അങ്ങനെയല്ല. So അതുകൊണ്ട് why Black lives should matter? Are we saying that all lives don't matter and don't focus on it? Dr. Zach, what is your opinion? So you don't want me to talk about why I support Black Lives Matter? Or Yes, with it, yes. You can say why എന്തിനാ Black Lives Matter support ചെയ്യുന്നതും, നമ്മൾ ഈ all lives matterനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് എടുത്ത് പറയുന്നു Black Lives Matter. അതാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും മലയാളീസിന് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം അതാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? വേണ്ട, all lives matter എന്ന് പറയണം, അത്രയും മതി. ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ. Let me tell you, when I first realized the atrocities committed by the police against the civil rights activists in 1964. This happened to 3 civil rights act workers, 2 Jewish and 1 black. And all these things happened in real life, but it was all portrayed in a 1988 movie called Black Lives Matter. Mississippi Burning, I'm sorry. Mississippi Burning. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ തോന്നിയത്. കാരണം the people of Mississippi and the sheriff and the police department, everybody was in collusion with Ku Klux Klan. And they actually prevented the investigation going on even after the FBI was sent there to investigate. And finally, these people, first they were missing, they were found to be murdered. And all these things prompted the civil rights leaders like Martin Luther King to mobilize that movement. And finally, it led to the passing of the laws, the Civil Rights Act and the Voting Rights Act. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നടന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ ഇമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് പാസ്സായത്. ആ ഇമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാകാൻ കാരണം ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് അന്നത്തെ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരോട് എന്തുമാത്രം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
we owe the Black leaders the gratitude that they deserve, but I don't know whether they give it to them. Yeah. So that is one of the main reasons why I tried to learn more about it and investigated it and wrote about it. And that is the main reason I am standing for Black Lives Matter movement. So Matthew, appa avarde struggle, Dr. Zach പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ struggle നമ്മുടെ ഒരു struggle ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ? So അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ in your own way? Well, some Indians, Malayalis included, think that we are somehow superior to African Americans. The history has shown that is totally wrong. How did we Indians end up in Uganda, Kenya, Ethiopia, all the way on this hemisphere, in Jamaica, Barbados? Because we went there, but the British took us there to so-called writers' work, supervisors' job. In most of these places, either sugarcane field or coffee and tea estates, Indians were taken as some kind of supervisors for the African American workers. So we were the docile, little bit more cultured, so-called cultured, again, slaves. People, we don't like to be put in that category. The only reason they took us, not just for manpower, we were docile. I mean, look at our own history. I mean, British were there in India for 350 years. 350 years, and it was fine with us. You know, we enjoyed the liquor they introduced us. We started wearing pants. We started being their clerks and storekeepers and watchmen. And everything was fine and dandy till Gandhi came and messed around. Every country we were taken by the British. We were the docile, the meek, the obedient kind, very good. Once in a while, we get to have a drink with them, and that's fine. We felt superior. We always felt superior. I'm sure Zach will be able to tell us the examples of what is happening in some African American countries, even now, how the Indian shopkeepers deal with the African American Africans. Yeah. So it is. Yeah, go ahead. അല്ല മാത്യു പറയുന്നത് you are actually saying why നമ്മൾ superior ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നത് എന്തിനാന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ആയിരുന്നു, why do you feel connected to the Black community? You know, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും എങ്ങനെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റും? You know, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രശ്നമില്ലായ്മയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. That's the difference. We think we are, especially when we make some money, we have a house in the suburbs, we feel accomplished, we feel we have arrived. One of the reasons why parents, people of my generation, are sleeping now, and why your generation, why you younger people, the second generation, my daughters and my grandkids' generation, are more involved in the social justice issues in this country, is because they are more in touch with the USA. They listen to the same music, they talk the same language, not just English, they talk the real urban language. So there is more connection, and they know
however educated they are, they know their lot is with the minorities, with the African American, with the Chinese, with the Filipinos, with the Africans. Yes. And we go to demand equality, and we go to fight for and with anybody who is suffering. Right now it is African Americans. So our lot is with them. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. So you are actually saying that നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് തന്നെ തുടങ്ങിയത്, Malayalis for Black Lives Matter. So it is, for equality. Salil, so what is your opinion? നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു, all lives matter, and why we are supporting Black Lives Matter because of equality. അപ്പൊ സലീലിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? And how do you feel connected to their suffering? Mine is, I'm learning still. So 20 years is not a lot of time. And one of the two ways that I've learned more about African Americans was one in 2007, 2008, when I was involved in the election campaign of Barack Obama, which was very inspirational. So I hosted African Americans at my house and things like that. I began to know them as individuals. Second was accidental through a close friend of mine who passed away, who had a grandson whose dad was Black African American. So I began to relate to him on an individual to individual basis. So you begin to understand people, and you stay away from all the stereotyped images and all that. You start dealing with a person as a person. But coming to the larger question that you asked, all lives do not matter if Black lives do not matter. So people must understand that all lives matter only if Black lives matter. When we say Black lives, we can go ahead and have a nuanced debate about should it be Black lives, should it be poor Black lives, should it be Black lives of enslaved people heritage. Yeah. And to that context, we need to have much better understanding. Most of the time, as much as I'll give an example between Barack Obama and Michelle Obama. Michelle Obama once said that I have the blood of the slave and the slave owner going through me. That is her history, because the slaves were used, sexually exploited by the slave owners. While Barack Obama is considered the first Black president, he had no heritage of enslaved people. His father was from African continent, his mom was white. He was never given credit for having, or his mom was never given credit for having her son as the president of USA. So a lot of the time we are very superficial, and which you see when we talk about it, it's almost like when we are very young, when we go to primary school and learn moral science as a subject, we know the big sins, gluttony is a sin, lying is a sin, this is a sin, but we are never taught stereotyping is a sin. Judging is a sin. How much ever we begin to solve this problem at a higher level, we need to go to the bottom of these things and start with education at primary school, moral sciences, and telling people, no way you can stereotype anyone, no way we can judge anyone. And that is a slow evolutionary process. I think that's where I think the solution lies at the root level. Okay, thank you, Salil. അപ്പം നമുക്ക് Dr. Zach, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. US സംസ്കാരത്തിലെ മാത്രമല്ല ലോകം എമ്പാടുമുള്ള വർണ്ണവാദത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പഴയ തലമുറയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏകീകരിക്കാൻ കഴിയും? How can we involve the older generation in this fight for Black Lives Matter? ഈ പറയുന്ന പഴയ തലമുറ ഞാനാണ്. പിന്നെ പറയുന്ന സാരമില്ല, ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറയാം. അല്ല, അപ്പം ഡോക്ടർ സാക്കിന്റെ അഭിപ്രായം, സോ ഫ്രം യുവർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ അത് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഓൾഡ് ജനറേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പറയാം, അവരെ ഇതിലോട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്? We have to unlearn all these things, and we have to teach them how to unlearn what they've learned. They have to be prompted to unlearn, actually.
And that work has by the younger generation, you have to do, or the younger people have to do, especially the younger Malayalis have to do, is to talk to them, your parents, grandparents, uncles, aunts. Tell them that not all black people are not bad. You know, look at the good among the many blacks. Don't shun that community, you know, engage them and try to learn from them. They did not have the opportunities that we had. You know, we came with a very good educational background. We are hard workers and we put our mind to things. We send our children to good schools and there is a way that they can come up. But what do these people had? They had 400 years of oppression under them. And look at everything that is happening for them, especially the majority of the black population, you know. They are only, like I had some statistics somewhere, they're only about 12-13% of the US adult population. But if you look at the population of the prisoners in incarcerated people, that is 33% of the incarcerated people, African Americans. Income equality. If you take the household income, compare it to the white people's income, it is only 61% of the annual household income is what a black person will make. Then look at during the COVID-19, during this pandemic, the number of people infected are much more among the African American community because they have all the underlying health conditions, because they don't have good health care, they don't have good health insurance, they don't have hospitals or healthcare facilities in where they live. So when they get infected, 40 to 50% of the people who got infected have died, whereas survival rate for the other communities are much, much low. So when we say that we have to consider this aspect that we are talking about, we have to tell them. And then again, many people come from Kerala. You said many of them have come recently. Look at what happened in India. Now, I told you the example of what happened in 1964. I was a first year undergraduate student in Changanasheri SB College. And when I watched that movie and what happened in 1964, I was looking at what is the situation in India, especially in Kerala. We were a free country only for 16 years. This country was almost 200 years old and slavery got abandoned. The Emancipation Proclamation was in 1860 sometime. And even after 100 years, what was they doing? But we have made tremendous progress in Kerala for the lower class or scheduled class or scheduled tribe. And they were able to get an education. They had good healthcare facilities. So they were able to send their kids to school. And we never, whenever we were in school, all of you will remember when we were studying in Kerala, there might have been all these different types of people. We never discriminated. I never felt any kind of discrimination among any of these kind of people. So that type of a privilege and that type of a situation was not available for the black people in this country. Yes, some of them went to good schools. Some of them went to many of the black colleges. Several of them did become successful, but majority of people are not. Correct. And we tell, no, you somehow, you have all the opportunities. Why don't you strap your good strings and come up? But you need to have the means to do it. The schools are in very bad shape. Why? Because the schools are funded by property tax. Property tax are collected only when richer neighborhoods. The poor area, you cannot collect that kind of taxes. So they can't build schools, they can't maintain schools, they can't hire good quality teachers. So what is going on?
That's continuing, and that is the situation they are in. So we have to educate. The younger people like you have to educate the older people who are thinking about that stereotype attitude towards the Black Americans. That is, the real story is not different. They are in that situation because the society put them in that situation. Correct. And the government helping. Yeah. So that is my 2 cents worth. Awesome, Dr. Zach. Thank you so much. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റേസിസം ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒത്തിരിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടർ സാക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ majority of black community suffers through those problems. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ കോൺവെർസേഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് തുറന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം വേണം ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. സോ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക്ഡ് മെന്റാലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ മാത്യുവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഹൗ ക്യാൻ വി ഇൻവോൾവ് ദ ഓൾഡർ ജനറേഷൻ, യങ്ങർ ജനറേഷൻ? അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ക്യാൻ ദി ഓൾഡർ ജനറേഷൻ ഡു? ഹൗ ക്യാൻ ദേ സപ്പോർട്ട്? How can tell me about voting, because we are in the American system. Talk about that. Well, I wouldn't tell younger generation to follow older generation. I wouldn't tell my kids to follow me. I always told them to ask questions and make up your own mind. What racism is not congenital, but it is learned at home. Usually, whether you are white or Indian or any other race, you learn racism at home. And so as you said earlier, if some of your friends are worried, they don't know what to do. Well, information today is at your fingertips. Anybody can get any information anywhere. Why, for example, why in this country we have all black elementary school, all black high school, even all black colleges in this day and age? Why? Or if you go to any campus, college campus in this country, you will see all the African American kids playing under some trees, somewhere playing or talking, or Indian kids in another corner somewhere, the Chinese in another corner there. So, no, I am honestly at a loss, and I have to say, no, I don't have any information, but learn to grow some balls, ask questions, run your own life. Thank you, Matthew. Salil, what is your opinion about that? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾഡർ ജനറേഷനെ കുറിച്ചും വോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? I'll take a little bit extra time here to convey my thoughts there. I think overall, as a first step, I think there are people who are knowledgeable, whether they are black, white, or brown. There are people they are knowledgeable whether they are old or young. There are people who are not knowledgeable, who are prejudiced whether they are young or old, and they're black, white, or brown. So the stereotyping, let's get out of that for a second. I know it's very difficult, but there is the generational challenge questions and all that stuff. But at a very fundamental level, we'll try and move away the conversation. Yes. But this is my generally my suggestion based on my life experiences. Begin to relate to people on a personal level, on a one-to-one level, and believe in the hope that America is a unique country with its inspirations and challenges. And it takes time to solve the problems this country. But what we have seen over the history of this country is that we, the people, have not shied away from acknowledging a problem, including the Black Lives Matter problem. The people who say all lives matter, they can refuse it only that long. The writing is on the wall. Black lives matter, period. I'll ask a simple question. There are a lot of public policies that we have not covered in this discussion.
right? We talked about reparations. Yeah, all the slave owners were given compensation for the loss of their property when slavery was stopped. But even after tens of decades, we are talking about reparations. So there are racial policies that lead to racist ideas. There are racist ideas that lead to racial policies. These things have not changed. The politics continues. But we have always made 2 steps forward, maybe 1 step backward. But still, we continue to perfect the union. So my hope and belief is that for the older generation, relate to people as individuals, learn to unlearn, and it'll be all right. With the younger people, I'm lucky in some ways in the sense that when the resistance movement was going on by women across in this country after Trump was inaugurated, one of my daughter was protesting in West Coast, one of my daughter was protesting in East Coast, my wife was in Southwest Houston, and I was watching it on TV. So we have an activist family. I think activism is important. We got to believe, we got to stand up for something. Wow, I love that. Be violent, but we need to stand up for something. We cannot. So voting is a must. You need to get involved in campaigning. There are symbolic issues like having Barack Obama as the president, as the 44th president after 43 white presidents. But there are also serious issues with reference to candidates who come up with great plans for the African American community who don't see the light at the end of the tunnel. Like for example, Pete Buttigieg, he came up with one of the best plans for the community at large as a whole. So there is a tendency amongst people to blame someone for their mistakes. And no one is perfect in this world, whether it's Bloomberg or somebody else. Everybody, as long as there are people who have gone through the process of learning and are on the right side of the equation of the issue, we need to embrace them. We are so polarized as a country. We can do with all the unity we have. And what I remember is George Bush's leadership after 9/11. Almost the 95% of the community of the country was united. And he went to the mosque, talked about innocent Muslims. So I think that is a kind of rhetoric. That's the kind of talk we want from our leaders. That's what we should hope for. Unite and hope, but be active. Don't take anything for granted. As you know, it says that. Yeah, go ahead. Yeah, sorry. Salil പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Salil പറഞ്ഞു activism is very important for your family. എന്നാൽ ഒത്തിരിയും മലയാളി ഫാമിലീസിന് activism, protests അതൊക്കെ is a no in the family. You know, parents പറയുന്നു പിള്ളേർ അത് ചെയ്യരുത്, പിള്ളേർക്ക് അത് ചെയ്യണം. You know, അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടി പോകണം, just like you believe. So what is your opinion about it? You know, what are you going to tell the older generation? അവരെങ്ങനെ അതിലോട്ട് ചേർന്ന് വരുന്നു, ചേർന്ന് വരാൻ പറ്റും? So yeah, I think the responsibility lies with both sides. So if the stronger force, persuasion force in the family is a younger person, then that young person has to take the responsibility of moving everyone to protest, and the other way around. If the older person is so as human beings, we've got God has given different strengths. Some of us can persuade somebody more. Some of us act better. You know, different strengths are given, and we have kind of learned to express those strengths. So I think within a family, the individual talents matter. So in my house, it's almost like on every issue we are at 4 corners of the room, and then we violently disagree on everything. And then, when we come to an agreement, we all come to an unanimous agreement on issues of this matter. You know, so it's a unanimous agreement. Okay, so think our time. We almost close to 7 o'clock. But we can talk about one more question is നമുക്ക് younger generation വേണ്ടി MBL Malayalis for Black Lives Matter എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ 10,000-ലധികം തിരക്കേറിയ അംഗങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ലോകത്തെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിനിവേശമുള്ള യുവതലമുറയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങളുണ്ടോ? So pretty much about നമ്മുടെ protests. Why is protesting? Should they stay away from protests? Peaceful protest ന് പോകണോ? അതൊക്കെയാണ്. What is പിന്നെ younger generation എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒത്തിരിയും പുതിയ തലമുറകളുണ്ട്. അവരിവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ അമേരിക്ക സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് പേടി തോന്നുന്നു, ഏത് സൈഡിലോട്ടാ ചാരണ്ടേന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
സോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ സാക്ക്? Yeah, we are in a different, difficult situation. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അതിനെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റും അതുകൊണ്ടുണ്ടായ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ലെജിസ്ലേഷനും ഇമിഗ്രേഷൻ ലെജിസ്ലേഷനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രയാസത്തിലായി വരികയാണ്. കാരണം the government and the courts are telling the gains that were achieved, you know that, including Supreme Court. The next will be the immigration law. Already we are in a state of emergency, and on the pretext of that emergency, the Trump administration has stopped issuing H-1B visas. They are not processing any more permanent residency status or green cards. And there are so many people who are eligible to become citizens. There are 30,000 or more people are waiting to be sworn in, and that's not going to happen. So everything is happening to that part called vote. It is important. Now, when we say vote, it is not just voting for the president or the governor. There is something called down ballot. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഡൗൺ ബാലറ്റിൽ വരുന്നത് ഒരുപാട് ചെറിയ പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് സിറ്റി കൗൺസിൽസ്, county, whatever administration, there are people who are elected there. These people are the ones who set the agenda. Even the district attorneys, the state attorney general, they set up what have to be investigated. Ultimately, who should be involved in punishing people, you know? So election officials are in charge of voter rolls and mail-in ballots. These days, even the judicial system, the justice system is partisan, and elected judges play a role in how cases are adjudicated. So all these ballots are important. It doesn't matter whether you are a Republican or a Democrat or an independent. It is important that we register for vote if you have not already done, and go and vote for the president, the governor, and whatever other position are there. We have to make sure that we elect the right kind of people. And young people should get actively involved in politics, run for office. That is the only thing that can make a difference. You know, there was a quote from President Obama. It was published in that Medium article. If we want to bring about real change, then the choice is not between protest and politics. We have to do both. And that is very important. We have to continue the protest, Black Lives Matter or any other kind of protest. But along with that, we have to play the right kind of politics. Otherwise, we don't know what is going to happen in 2 years from now, or 5 years from now, or 10 years from now. If we have to continue as an Indian American community in this country, we need to have new immigrants coming from India to strengthen our fold. And these things don't happen if we don't actively participate in the process. So that is what I have to tell. Thank you, Dr. Zach. Same question goes to Salil. Sorry, refresh. I was so engrossed with his answer that I lost track of the question. Repeat the question. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പിന്നെയും പറയാം. Any words of advice to the younger generation? നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം 10,000-ലധികം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്നും ഒത്തിരി പുതിയ ജനറേഷൻ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഈ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് പേടി തോന്നുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തിലോട്ട് ചാടണം, എന്താണ് അവരുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ്. സോ അവർക്കുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Yeah, I think for young people who are citizens here or who have grown up here,
my advice is still be active, be politically active, be activist, believe in something. Life is short to live without a belief, without a firm conviction. As you get older, like the panelists age like me and others, you'll begin to feel what could have been done if you were more active. So that's the thing. But for the young people who come from Kerala, who are immigrants, who are on H-1B visas and others, my advice would be to understand America better. There's a lot to be understood about America. It is not about, there are issues, there are challenges, but there's a lot inspiring about America at an individual level, the empowerment that you can have, how you can make a difference to the community, take part in community food programs, food banks, and learn to know your community. The more you know your community and be a community organizer, that's the best way you understand and you relate to people. On issues, I would say stay away from advocacy for that young generation because of their legal status, because you don't want to get into any obstacles in the way of becoming a green card holder, legal permanent resident citizens, but focus on community activities. That is the way you will learn more about this country, and you will definitely lean on the right side of things if you're a Malayali, I think, mostly. Thank you, Salil. So same question, Matthew. Any words of advice to the younger generation? I think Zach and Salil have raised some important points. My takeaway from the 2-minute talk from them is about the importance of voting. Voting is very basic. If you are a citizen, you vote. If you don't vote, shut up and suffer. I'd agree more. You have no reason to complain. So either you vote and feel you are a citizen and let the world know you are a citizen. That is so fundamental. There is no argument about it. Another subtle matter Zach brought up is getting to know people of other race on a personal level. Somebody, you go to a bar and have a drink and have a conversation. Somebody, you go play some golf on a Saturday morning. Somebody, you do something with or go to church, their church for a change. And whatever on a human level, what I would like to do with Salil, we go to know each other, maybe call up, talk, go and listen to some Carnatic music or something we will find together we can sit back and enjoy. That is the first level to remove what Zach was talking about, that cover we have, that we don't see people as people, but we listen to stories, somebody else's impression, somebody else's prejudice, what they have vomited, we slap it up. That is, learning prejudice from others. Maybe it is from very caring, loving parents, but it's still prejudice, it's still racism. So that's all I have to say. I mean, that is very fundamental human level. Kids getting together, talking and discussing with the parents may not be in a hostile manner, but talking between people who care about each other. And that's all small steps, but huge strides. That is, we all can do that on a human level. And, as Obama says, be the change you want to be. Exactly. So, ഒരു നല്ല വിഷയത്തെ പറ്റി Matthew, Dr. Zach, Salil, thank you so much. ഈ സമയം എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നതിനും മലയാളീസ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്ററിന്റെ ഈ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയും ഇത്രയും സമയം ചെലവാക്കിയതിനും വളരെ നന്ദി.
ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന ഈ പ്രേക്ഷകരോടും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. So with that good note, go and change the world and be the change that you want to see. ഇതെല്ലാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റർ ആയിട്ട് കാണരുത്. ഇതൊരു ബേസിക് ഹ്യൂമൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. കാരണം നമ്മൾ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ദൗത്യമായിരിക്കണം. സോ അതിനാണ് ഞാൻ മലയാളീസ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്ററിലും ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. എനിക്ക് വയലൻസ് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല, എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുൾ പാനലിസ്റ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഗൈൻ. Namaste and good wishes to all of you. Thank you, Nisha. Thank you, fellow panelists. It was a good evening, very engaging discussions. Thank you. Really good. Thank you very much. Bye-bye. I'll take you upon the drink, Matthew. I'll find you. Yes. Bye-bye.